mal noch kurz Ton leiser. Und willkommen zurück zu einem Spiel. Ich werde erzählt mal wieder was anderes. Ich werde jetzt aber kurz ein neues Spiel starten. Weil da kurze Cutscene war und es da kein Hauptmenü gibt. Das Spiel schon kostet ein bisschen Spiel. Ich denke mal so ähnlich wie der Witness. Also ist glaube ich jedenfalls aufgebaut. Und ich ist aber doch so. What remains of Edith Finch? Ich glaube, ja. So, genau. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Okay. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Ja, okay. Die kommentiert auch alles, das ist schön. Oh, ich kann hier zoomen. Hier ist das Haus. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Komisches Haus. Briefkasten. Hier ist das Haus. Da ist der Briefkasten. Ja, moinsen. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Okay. Guck mit, er zertriggert ist. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Okay. Ja, toll, es stand hier kein Text. Ja, dafür. Ich war seit der Beerdigung meines Bruders Lewis nicht mehr hier gewesen. Ja. Okay. Sagen wir mal so. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Hä? Wie ist das gerade? So. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Jetzt geht's hier runter. Aber auch hier hoch. Kann ich hier rennen? Ja, mal den Weg weiter. Ich dachte halt, es wäre jetzt interessant zu streamen, weil ich habe den Weg angeschaut und dann schon runtergeladen, dafür I kann haven't ich driven fliegen. this way in a long time, Sieht but I saw interessant a few aus. hoofprints. Ja, schön, dass ich fertig lesen durfte, du kleines. Bist schon wieder so negativ bei dem Spiel, Alter. Oh, okay. Mein Hirsch. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Ja, But now I have questions about my family that only the house knew the answers to. Ich habe eine Frage an dich. Wie, wenn das Haus ist quasi nicht die App und nicht? Warum muss ich so dann über einen Zaun klettern und hatte ich keinen Schlüssel dafür? Junge. In Deutschland wird das abgerissen worden, ey. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Graumen, wir kennen es nicht. Man träumt nicht, man graut.
ist ja noch ein Auto stehen. I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me, even then. Schicht zum Stuhl? Oder zum... Ist Alter, bist du dick angezogen oder bist du dick, Alter? Man ist hier voll das Bauch hier. Denk mal, dick angezogen. Da geht's jetzt zum Haus und dort. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Ah, die 17. Gut, dass ich sehe, fragt, wie alt die eigentlich ist. Die Tonne muss dann auch extra über die ganze Straße schleifen, oder wie? Ja, das ist ja jetzt stressig gewesen, hier zu wohnen, ey. I heard something moving around in the garage. Also, für mich war das jetzt kein Horrorfilm. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Also, ich habe das nächste Horrorspiel, glaube ich, gelesen. Ich habe auch nochmal schon jetzt nachgeschaut. Für mich ist es aber, glaube ich, eher ein Gerätespiel gewesen. Denke ich mal. Jetzt ein Horrorspiel ist, stand ich mir wahrscheinlich nicht schenken, weil ich jetzt nicht darauf denke, dass es ein Horrorspiel wäre. Ja, das ist schon ein bisschen unheimlich. Ich kapiere nicht, wie man sein Fahrrad zum Aufhängen kann. Mein Fahrrad ist immer auf dem Boden. Das ist ja immer so stressig, immer wieder abzuhängen und wieder dran zu hängen und so. Jetzt in der Garage ist. Was halt in der Garage? Das waren genau die Amis, glaube ich. Das auch immer. The power had been turned off the night we left. For the first time in years, I felt like I was home. Das ist erstmal wie Talk. Solche Gefühle kennt wahrscheinlich jeder. Wie wenn man zum Beispiel ein Ort war. Sagen wir mal, keine Ahnung, sagen wir mal, man war mal mit ein paar guten Kumpels mal früher immer auf einem Treffpunkt und irgendwann quasi die Clique hat sich aufgeteilt und man ist nicht mehr den Treffpunkt. Man geht als alleine Person hin, das finde ich immer so unheimlich. Und denkst, und da kommt auch die Bilder, was man da in diesem Ort erlebt hat. Also ist bei mir jedenfalls. Wenn ich einen Ort gehe, wo ich für mit anderen But war. instead of a family, there were just memories of one. Ja. Und das ist unheimlich, wo ich, was ich jetzt meinte, es kommt der Erinnerung hoch von diesem Ort. Und denkst so, Alter, wie geil wäre das jetzt so mal zu erleben. Ich frage mich, was halt auch das, ja. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly.
Before, only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Okay, ist ja auch nervig. Ja, warum so viel Lachs? The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Ja, cool. Ich hochredet einfach und... Oh, ich bin jetzt zu dumm zu übersetzen. Ich habe auch gerade nichts Nothing in the house gehört. looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Aber gar nicht mit. Jetzt ist es aber schon gemütlich hier, obwohl das echt unordentlich aussieht. Aber ja. So eine Terrasse mit dem Grill sogar. Hat ja auch manchmal gegrillt. Ansonsten noch Chinesisch und Lachs gegessen. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Nein, das wollte ich nicht. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Toll. Ich konnte nicht zoomen. Aber das ist schon wieder so unheimlich, Alter. Also im Keller durfte sie nicht rein. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Was jetzt mal mehr von der letzten Nacht zu erzählen? Hier sind komische Bücher überall, ey. Hier ist so der Eingang und man kommt so rein und dann Buch, 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 Buch. So, hochgehen. Dann geht er schon runter. So. So, das ist jetzt so ein kleiner Pass. Anscheinend haben die einen Pflegebedürftigen gehabt. Hab ich doch gerade eben ein Bild gesehen. Könnte die Oma dort sein. Boah, das ist aber eine coole Küche. Hier Herbst. Die luxuriös, 2 Öfen oder so, keine Ahnung. Tschüss. So hat er jetzt die Grund zugemacht. Über Bücher. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Ja, das hat der Schlüssel gepasst. Turns out, my mom was really good at keeping secrets.
Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Wie kommen hier die Sachen rein? From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Aber ich aber nicht. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Molly. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Hä, wer ist jetzt Molly, Alter? War das eine Großfamilie oder so? December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Jetzt stellen wir die Molly ins Bad hatte. I kept eating and eating. I ate a lot of things that night. Then I heard chirping outside my window. Und dann ging sie raus vorher. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. I thought about eating Christopher, but I held back. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Hey, willst gehen? I jumped and I almost got her. Okay. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass.
echt weird. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. Das Spiel ist ein bisschen weird, Alter. Ich weiß ja, dass ich es mache. Mama kann. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Was? Plötzlich war ich ein Hai. Ah, jetzt ist klar. Alter! Das macht keinen Sinn. I rolled off the cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Ja, ich muss gemacht. I wanted fat, juicy seals. In der Beschreibung habe ich dann gelesen, dieses Schlafzimmer erzählt seine eigene Geschichte. Dieses echt weirde Spiel, Alter. Ja, jetzt ist I tore off her flipper, and it tasted really good. Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. ja, ey, das ist ein bisschen Monster, Alter. Das ist auch jetzt ein Mensch. I was big, but I moved real quiet. Deswegen, liebe Eltern, es gibt I wanted to stop, but also I didn't. Passenger, I was still hungry. And to cross the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I
slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. I got closer and closer. All of my stomach started growling. And suddenly, that was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Boah. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ah. Die ist ja die Edith. Das ist die 1990 geboren. Die wurde 1937 bis 1947 geboren. Ist dann spurlos verschwunden oder so etwas. Interessant. Und wir haben das Jahr 2016, da ist die Dawn gestorben. Das ist die Mutter von Ding. Soweit ich weiß, ist das Spiel auch 2016 rausgekommen. Ich gehe da mal kurz schnell reingehen gern. Gut, dann nicht. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. We got along, and it was a good place to hide from my mom. Mom zu verstehen, okay. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Es ist so ein Fluch dort. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. So. Der Fluch ist sehr alt. Interessant. Gut. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones.
Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Louis ist der später gestorbene. Milton ist der andere gestorbene Bruder. Das ist quasi die jüngste Schwester. Interessant. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long time. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. Gott, das war's denn da schon so viel, aber ich frage gerade. Hier müsste doch irgendeine Tür sein. Hier keine Tür. Ah, hier und hier kommen wir nicht durch. Über wieder diese scheiß Bücher, Alter. It was a pretty big trace. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. No. It's hidden in this book. Ja, geh halt durch. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Junge, was ist das hier? Milton ist der mittlere Bruder, der aber früh gestorben ist. Was machst du? Dummes Kuh. Cigarettes? Das macht gar keinen Sinn. Hui. Junge, das sind zwei Betten, das heißt von zwei Brüdern. I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. Warte. Wenn ich schon weitergehen, aber ich will mich immer ein bisschen umschauen. Weil das echt interessant ist. Alter, was ist das für ein komisches Zimmer, Alter? Richtig geil. To Command Center. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember
is that when he made up his mind, that was it. So good. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Calvin! I'm not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't picked up. Ich muss, gell? Ja, was abgegrenzt, das kann man es ja machen. So beide Sticks sogar machen, Alter. Ich habe ganz das einzige gemacht, schon da, es geht ja ums echt mit beiden. Dann kommt der Schwung. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Das ist ja Molly. Molly war bestimmt der Bruder. Na. Keine Ahnung, was sie waren. Aber Sam ist der Zwillingsbruder gewesen von Calvin. Barbara kann auch die junge Schwester gewesen. Keine Ahnung, Alter. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Oh, jetzt sind wir auf die eine Seite, wo man bis da ging und Sam bis dort. Calvin. Warte.
Milton. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Okay, da gehen wir noch nicht hin. Gehen wir nach und dann gehen wir kurz hier durch. No. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Ist das eigentlich? Wie geil. So richtige Sexenhose, ey. Edie's father, Odin, built the original house. Den Ort kennen wir doch hier irgendwo. Und diesen Ort hier auch. Ja, da kommen wir wieder zurück, wie geil. Das konnte man bei Dingen auch so ähnlich machen, bei wie heißt es? The Witness. Das ist so ein Cage-Spiel, nur ohne Story. So. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Barbara. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned.
So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Lol. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Rick? Freitag der 13. Junge, ich weiß nicht, ab wann das Spiel ist, Alter. Das ist ein Horrorspiel, Alter. She found Rick's crutch and imagined the worst. Schlecht imitiert. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Junge, ich mache am besten jetzt auch mein Licht aus. Eigentlich dachte ich jetzt nicht, dass es ein Horrorspiel ist, Alter. Aber es muss so eins sein, Alter. Was tue ich mir da eigentlich halt an, ey? The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your screen. Well, Junge, I'm was not für ein scared, Rick. Arsch. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Ah, das sah die Wohnung früh aus. Ja, hier steht der Kamin. Junge, das ist schon unheimlich. Die Bildungsweise natürlich nicht sind wie diese Hacking von GTA, ey. Wir sind uns da gerade selber gestört. Also der Raum ist zugebaut. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully.
Alter, das ist doch ein... Ah, den Raum kennen wir auch. Da war... But she sensed the story might not be over yet. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Das ist unheimlich gerade. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. You were wonderful. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Junge! Nee! Süß! Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Ja, und Sam kommt auch noch jetzt. Ne, Sam war... Hä? Sven. Genau, Sven hier. Sven war ja gerade... Den kann jetzt komme ich nochmal lesen kurz. Das war doch Sams Zimmer gerade. Boah. Ich dachte dann echt, wo da nochmal Überraschung stand, ja, jetzt wieder so ein Rank wie gerade vorhin, aber nein. Natürlich nicht, aber wir haben einen kleinen Hinweis bekommen, wenn wir zum Keller kommen. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Richtig unheimlich scheiße, ey. Florian, ey. Genau, glaubt im nächsten Part beenden. Oder was hat das gerade? Warte mal, ich will jetzt kurz nochmal einen Raum von... It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Da war Sven und Eddie drin. Sven und Eddie war
Eddie war hier die Oma. Und Sven war ihr Mann. Da war Calvin und Sam. Da ist niemand irgendwie drin. Okay, und hier steht, dass er da auch nicht wer hier drin war. Ja, ich komme auch leider hier nicht noch rein. Schade. Ja, wir wissen, wer hier nochmal drin war, wie der hieß gerade. Oh, ey Leute, die letzte Geschichte hat jetzt echt meinen Kopf gefickt, Alter. Genau, was es angeht, ein bisschen schwächer. I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. Das Spiel ist schwierig, Alter. Das ist ja gar nicht gruselig. Ey, ich hab doch hier alles weggeschlagen, ey. Hier ist jetzt oder nochmal Sven aufgelistet. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Eddie. Wer war Eddie? Hä, Eddie war die Oma. Kann sich dann doch so gut bewegen. I thought maybe she was hiding presents. Oder jetzt hat er verletzt werden. Aber es war kein Sinn. Hey, ach, keine Ahnung, ich frage einfach nach, ey. It turned out she was hiding a lot more than that. I remember asking Mom once about where Walter had gone. Wer ist jetzt Walter? Ah, noch jemand. Ah, Walter war jetzt der, war der eine, wo She said after Barbara died, he got as far away as he could. Barbara gestorben ist. Na gut, aber ich sie nicht gelesen. Warte mal, das heißt, Eddie war die Mutter von Walter irgendwie. Und es heißt Eddie mit T.A. war die Urenkelin von Eddie. Ach, ich habe keine Ahnung, das ist so If there's a pattern in all these stories, ja. I think it's that none of us has gotten very far. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week.
But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Ja, cool, Text. Aber das war das Hochbett auch. Hierdurch komme ich nicht her, wo die Musik jetzt hin. Ah. Mehr Futter und Bücher. I know it's out there, somewhere. Whatever killed Barbara. And Molly. And Calvin. Was Molly, Barbara und Kevin getötet hat, Asher Walter. Walter war die Geschwister von Sam und Calvin. Auch Barbara und Molly anscheinend. Molly ist nach Barbara gestorben. Nach Barbaras Geburt gestorben, auch vor Kevins Geburt, vor Sams Geburt und vor Walters Geburt. Jetzt soll sie alles sind Geschwister dort unten. Walter wollte wissen, was mit denen passiert ist, aber was ist mit Sam passiert? Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Vorher vom Zug überfahren. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. War es circa 4 nach dem Tod von Calvin hier unten. Und die Mutter und so wusste das, aber dort war ja die Mutter, müsste das ja circa wissen. Die war ganze Uni hat es halt genervt von denen oder so. Richtig komisch. Ich sehe mal 2005. Ey,
11 Jahre später quasi. Muss ich jetzt hier weiter? I'm sure my mom was trying to protect me. Ah, und die Oma hat wahrscheinlich den unten immer Essen gebracht. Kann das sein? Ja, das kann sein, weil das ist quasi... Weil Eddie die Mutter von Walter war, so wie von Sam, Kevin, Barbara und Molly. So, jetzt hat... Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Müll, Toilette wahrscheinlich noch. Irgendwann am nochmal essen. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself. Jeder ist anscheinend gestorben, die ist die einzige von der Familie nur noch. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Der hätte gar nicht von uns überfahren werden können. Außer der war Land davor. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. Barbara. And the history you're a part of. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Witzig. Bin vorbei. Hallo? Ich weiß wohl nicht noch ganz so. Zurück. Hä? Was muss ich jetzt machen? Ah. Deutlich halt. Alter. Ich will wahrscheinlich 20 € für PSN Plus Mitglieder kostenlos. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible.
krieg's aufweg, dass die Zeit so schnell verschwindet. Also, okay, jetzt die Fingernägel. Ah, die Schaukel. Calvin Clark. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Bob. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Sven baute das Haus, aber Edith nicht Friedhof. Walter. Barbara. Eddie. Sven. Eddie, Sven. Corwin, Moon, Molly, Katze, Fliegel und Geuermonster. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Mit der Tochter, also die Edith Finch, bringt sich selbst noch um. Safe, ey. Das Spiel war aber dann krank. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Gregor Finch. Sam Finch. Gus Finch. Gus Finch. Ich hier gar nicht auf. Ah, doch. Ah, eigentlich gehört jetzt 1969 bis 1982. Gregory hat 1 Jahr nur gelebt. Der da und dann der Sam Finch war der Soldat, der 83 gestorben ist. Ganz zum Schluss nach den beiden. Gas ist nur 1 Jahr 13 Jahre alt geworden. Auch als Kind gestorben. Milton ist auch als Kind gestorben mit 11 Jahren. Nur Louis mit 22 Jahren, kann das sein? 2010, 22? Ah, das 2020 werde ich ich werde jetzt schon 22.
Ja, doch, kann sein. 22, ja. Ich bin broke mit Mathe. Die Prüfung mal zu hart. Ich bin übrigens im 90er Jahrgang. Ja, dieses Jahr There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Das ist aber echt gerade langweilend. Aber ich hätte es selbst durchgemeldet, aber ich denke, dass ich jetzt schon kurz vom Ende bin. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Ganz viel. Ah, die ist schwanger. Mit 17 schwanger. Mit 17 schwanger. Politiken ist ja nicht dumm, weil das halt echt schon langsam krank wäre. Ich bin jetzt schon eigentlich komplett geficke eigentlich. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Sam. Hä, aber das ist der Opa. Das Sam. Anscheinend. Das heißt mit 18. Ja, Sam ist der Opa. They were both pretty intense. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Ich mag jetzt auch die Geschichte, ne? Und dann werden wir das Spiel, glaube ich, nächstes Part sogar ganz durchspielen, weil ich denke, es sind eh schon fertig, weil probiert das dann. Obwohl, keine Ahnung. Vielleicht werden wir auch noch einen dritten Part brauchen. Ups. Obwohl wir können. Egal. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Dawn ist die Mutter jetzt. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad.
You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish. Opa Sven, ja. How to build a fire. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? We found an old logging trail. There were deer everywhere. You don't need to waste any more film on me, kiddo. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Okay, ich darf Fotos machen. Let's see. Maybe. Walter ist der Onkel von Edith. Das ist doch eigentlich auch quasi ein Opa, der Walter. So wie Sam und Calvin. Barbara und Molly halt. Und der Odin, Ingeborg. Ingeborg ist noch mit anders anscheinend. Der ist ja uralt. Der ist 1937 gestorben. Er ist gestorben, als Molly geboren worden ist. Was it? Could have been. Wir werden den Part, Alter. Was ist denn das? Schieß ja Fotos. So langweilig ist. Hallo. Ich habe jetzt alles fotografiert, was er fotografieren könnte. Einen alten Opi. Alter, ich krieg jetzt alles, was es geht hier. Ja, Leute, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir haben so fotografiert. Mit der OP geht hier nichts mehr, ey.
Ich weiß, was ich tun soll. Kann ich mir einen Tipp geben lassen? Recycelfadenkreuz. Wisst ihr was, Leute? Ich habe jetzt alles fotografiert. Ich habe so einen komischen Fadenkreuz, was richtig hässlich aussieht. Oh. Good eyes, Don. Ah. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Let me get behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you need to be strong. Now keep yourself squared up. Great shot, Don! I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Okay, Dauergang. Ah. Hello. Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Daumen nach oben. Hang on, kiddo. Just trying to get a shot of the two of us together. Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Nach 80 Jahren, so ist er gestorben. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Karma, Alter. Oha, das ist so auf dem Karma. Ja, ist normal, ist normal. Bam, will da ein Trophäenfoto machen und dann wird er mir unter 500 geboxt, ey. Das ist immer heutzutage auch Karma. So. Ich dir jetzt aber sagen. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Jetzt hören wir sich mal noch ein bisschen weiter. Aber es kommt jetzt eine Horror-Scheiße, dann habe ich keinen Bock mehr. Bei sowas Cringes, ey, das war jetzt das Normalste. Wenn ich wieder raus muss, ey.
Wo muss ich jetzt hin? Ja, zurück komme ich nochmal. Komm ich von jetzt rein. Ah, ich kann sehen, das Ganze, das Fenster hier offen war, ey. Ah, guck das an, der Futterwache hat. Hä, wo muss ich jetzt hin, Alter? Was ist denn das? Hallo? Ich will mir jetzt sagen, wo der hingeht. Alter, warum hat die jetzt 2 Schritte? Okay. Yes, okay. Ah. Bestimmt. Die Mutter, also quasi die Oma von Edith, wo ich gerade steuere. Wo schwanger ist mit 17. Das Spiel ist doch gestört, Mann. Wenn ich wüsste, was ich jetzt machen muss, Alter. Hallo? Ja, oder muss... Ah, Hallöchen. Gott, Alter. Jetzt, wenn man da von diesen weißen Dingern verpackt hat, dieses Gelbe, das innen drin berührt, Alter, man hat 20 Jahre Kreuze. Oh, das ist so ekelhaft. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Oh, nee. Das heißt, das kann ich gar nicht abhaben, Alter. So, das kann ich gar nicht abhaben. Curry. Tod nach einem Jahr. Ach du Scheiße. Jetzt sehen wir nochmal Dawn. Dawn war die andere Tochter. Es ist die Mutter quasi im Gas. Das heißt, das war Onkel und Onkel quasi. Aber warum ist Hölle dann auch ein Walter ein Onkel? Das ist dann ein Uronkel. Also das sind, keine Ahnung. Großonkel, glaube ich, nennt man das. Ich habe keine Ahnung. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet. Und ich kümmere dich später. Wir bringen uns jetzt hinter uns mal. Ein lachendes Kind, ey. Man hat nur ein Jahr gelebt. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Hat bestimmt Walter geschrieben. Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Gregory, it's time to... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw.
what his world was like. He reminded me so much of Calvin. Da gab es ein Spiel für die PS3. Das Spiel kam frisch bei den PS3-Release auch mit raus. Ich weiß aber gar nicht, wie das heißt. Oh, wie hieß es nochmal? Lost in his imagination. Also auch mit dem zu tun hat, wo man quasi in so einen Abfluss reinbringen soll. Super. Weil ich weiß keine Ahnung. Ah, ich höre gerade einen Frosch. Lol. Whatever it was, he saw. Oh, die Musik, nein. Oh It sure made him happy. I know how silly it sounds. That I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Hold on, I don't want Gregory to hear this. Well, lass ich I ja. wish she could have told us about the world we saw. Nein. There's so much I don't understand about Gregory. About everything. Oh, Luft. Ich will nicht, dass du stirbst. Alter. Junge, I know wie what jetzt ist happened das wasn't your fault. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. ertrunken. Oh. Teamwork, Respect, Strength, Stärke. Gregory. Ey Leute, das ist so krank. Und die sagen... A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard.
father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. Make it cry. Das ist so ein teils Rätsel, teils Horror, teils alles Spiel, Alter. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't, until we found you. So she never Spaß talked gestorben. about it, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Jetzt sind die Geschwister gestorben. Und Gas habe ich von einem Foto erkannt, von Sam. Aber damit hätte ich auch sagen, da ist ja auch gespeichert. Junge, das Spiel ist richtig geil. Teils langweilig, aber ist auch der Witness. Es ist einfach nur zum Ruhespielen. Ich denke mal von Final Fantasy mehr wieder abzukommen. Bier, Baby. Nee, mal was anderes als Final Fantasy streamen. Ich weiß nicht, was ich jetzt gestreamt habe. Ich glaube nur Final Fantasy. Ich wollte vor dein Live streamen, aber das ging irgendwie nicht und ja. Auch mal wieder was anderes. Keine Sorge, Final Fantasy will ich noch irgendwann durchmachen. Ich weiß ja aus dem nächsten Stream, vielleicht morgen, vielleicht auch nichts. Ich weiß es noch nicht. Bis später. Tschüss.